রহমান রহিম। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এনভায়রনমেন্টাল ল ক্লাসের আরেকটা সিরিজে তোমাদের সুস্বাগত। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সেটেলমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ডিসপুটস আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ল or ITLOS. The International Tribunal for Law of the Sea, ITLOS. International Tribunal for the Law of the Sea. International I, Tribunal T, Lawyer L, OA Offer O, and CAS ITLOS serves as a specialized judicial body established under Part 15 of the United Nations Convention of the Law of the Sea, UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea, Convention on Law of the Sea, CLOS, UN. It plays a critical role in the settlement of international environmental disputes, especially concerning the protection and reservation of the marine environment. The key mechanism and principles of dispute settlement under ITLOS regarding international environmental law include the following in structured points. Number 1, jurisdictional framework. Jurisdictional framework is specialized environmental structures, immediate and remedial mechanism, applied environmental principles, advisory jurisdiction, and 6 notable environmental case example. Again, number 1 হচ্ছে jurisdictional framework, specialized environmental structure, immediate remedies mechanism, applied environmental principles, advisory jurisdiction, and notable environmental case examples. Number 1, jurisdictional framework. Part 12, enforcement. ITLOS has direct jurisdiction over disputes regarding Part 12 of the UNCLOS and UN clause, which set out the global obligations of a state to prevent, reduce, and control pollution of the marine environment. Compulsory jurisdiction under Article 287 of UN clause, states can select ITLOS as a prepared binding forum activating compulsory procedures when diplomatic negotiations fail. Other environmental agreements. ITLOS can adjudicate environmental disputes arising from external treaties or international agreements, provided those specific treaties explicitly confer jurisdiction into the tribunal. Number 2, a specialized environmental structure chamber for marine environment disputes. ITLOS features a dedicated standing chamber of the marine environment disputes to offer streamlined expert handling of urgent ecological cases. Seabed dispute chamber. This specific chamber holds exclusive and compulsory jurisdiction over activities in the international seabed areas. Number 3, immediate and remedial mechanism. There are 2 subpoints. Provisional measures, Article 290, এরপর হচ্ছে interim orders. Number 4, applied environmental principle, the precautionary approach, duty to cooperate, environmental impact assessment, EIA, advisory jurisdiction. Advisory jurisdiction has 2 subpoints, authoritative guideline, climate change, legal clout. Number 6, notable environmental case example, Southern bluefin tuna case, address the conservation of highly migratory living marine resources and highlighted the precautionary approach. The Ammo Explained case involved radioactive pollution concerns where ITLOS strictly ordered the parties to cooperate and exchange environmental safety data. Land reclamation case, Malaysia versus Singapore, balanced coastal economic expansion with regional marine conservation
through mandated impact monitoring. সো আমরা এই প্রশ্নটা আবার একটু দেখি। এই প্রশ্নটা বলছে সেটেলমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ডিসপিউট আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ল, বলছে ইটলস কীভাবে ইন্টারন্যাশনাল ডিসপিউটগুলোকে সেটেল করে তা আলোচনা করো। এখানে বলা হচ্ছে যে ইউনাইটেড নেশনসের কনভেনশন অফ দ্য ল অফ দ্য সি UNCLOS এর আন্ডারে একটা স্পেশালাইজ জুডিশিয়াল বডি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর ল অফ দ্য সি, ইটলস। আর এটা গঠিত হয়েছে ইউনাইটেড নেশনের পার্ট 5-এর আন্ডারে। এরপর বলছে এটা 6টা পয়েন্ট রয়েছে। জুডিশিয়াল ফ্রেমওয়ার্ক, এই জুডিশিয়াল ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে পার্ট 12 UNCLOS-এর। এরপর হচ্ছে কম্পালসারি জুরিসডিকশন হচ্ছে আন্ডার আর্টিকেল 287 UNCLOS স্টেটস সিলেক্ট ইটলস অ্যাজ দ্য প্রিফার্ড বাইন্ডিং ফোরাম। আচ্ছা, UNCLOS-এর আর্টিকেল নাম্বার 287-তে বলছে ইটলস হচ্ছে তাদের বাইন্ডিং ফোরাম। আদার এনভায়রনমেন্টাল এগ্রিমেন্ট, এরপর বলছে ইটলস ক্যান অ্যাডজুডিকেট এনভায়রনমেন্টাল ডিসপিউট অ্যারাইজিং ফর এক্সটার্নাল ট্রিটিজ অর ইন্টারন্যাশনাল, এবং কোনো দেশ যদি বা কতগুলো দেশ যদি ট্রিটি করতে চায় করতে পারবে। আচ্ছা, স্পেশালাইজড এনভায়রনমেন্টাল স্ট্রাকচার চেম্বার ফর মেরিন এনভায়রনমেন্টাল ডিসপিউটস, এরপর সিবেড ডিসপিউট চেম্বার। নাম্বার 3 হচ্ছে রিমেডিয়াল মেকানিজম হচ্ছে প্রভিশনাল মেজার্স আর্টিকেল 290 ইটলসের। আর হচ্ছে ইন্টারিম অর্ডার। অ্যাপ্লাইড এনভায়রনমেন্টাল প্রিন্সিপাল হচ্ছে দ্য প্রিকশনারি অ্যাপ্রোচ ডিউটি টু কোঅপারেট এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট বা EIA। অ্যাডভাইজারি জুরিসডিকশন হচ্ছে অথরিটেটিভ গাইডেন্স, ক্লাইমেট চেঞ্জ, লিগ্যাল ক্লাউড। আর নোটেবল এনভায়রনমেন্ট কেস এক্সাম্পল হচ্ছে সাউদার্ন ব্লুফিন টুনা কেস এবং MOX প্ল্যান্ট কেস। ল্যান্ড রিক্লেমেশন কেস মালয়েশিয়া ভার্সেস সিঙ্গাপুর। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।